హలో 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 ఏంటి రావన్నారు వచ్చా మరి పెద్ద సర్ప్రైజే మహేంద్రబాబు ఏంటి మరి మధ్యాహ్నం వచ్చాం చూస్తే నిజమేరా నా వస్తాం మరి హ్యారీ పాటర్ ఆడతామని చెప్పాం మరి మధ్యాహ్నం ఇచ్చాం నేను చూస్తున్నది అంతా నిజమేనా నిజమే మీరు ఆఫ్టర్నూన్ రావడం ఏంటయ్యా బుట్ట ఇది ఎక్కడుంది బుట్ట పొద్దున అయిందండి నిజమే శివరాత్రి అండి పూజ అండి తుల్లేడు మనోజ్ హలో ఆ లవ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ థ్యాంక్ యూ బ్రో సాత్విక్ రెగ్యులర్ స్ట్రీమర్లా మారితే ఉండండి ఏదో వచ్చిందండి ఇది ఎక్కడ అప్డేట్ రా నాయన ఇప్పుడు వస్తుంది ఆఫ్టర్నూన్ స్ట్రీమ్ అది పండగ రోజు శివరాత్రి అండి ఎవరు సార్ మీరు నైట్ ఫుల్ స్ట్రీమ్ ఓకే ఇప్పటి నుంచి డైరెక్ట్ రేపు మార్నింగ్ ఆపుతాను మరి కొత్త గెటప్ ఓకే ఐ మీన్ ఉగాండా ఐ మీన్ ఎరిట్రియా ఓరినాయన అమ్మో ఓరినాయన వీడియో పడరు అరే 48 అవర్స్ స్ట్రీమ్ జాగారం స్ట్రీమ్ అలా నిజమే హ్యాపీ శివరాత్రి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సేమ్ టు యూ నిజమేనండి ఎవరు ఊహించినటువంటిది నిజమైనది చెప్పండి ఏం చేద్దాం అది కూతురు కూడా మాట్లాడకూడదు అంటే మరి మార్నింగ్ వరకు చూస్తే మాకు నెట్ ఉండదు నీకు పవర్ ఉండదు ఉండట్టు శివరాత్రి ఎఫెక్ట్ ఏదైనా హాయ్ బ్రో టైం 9 PM టాకింగ్ మీమ్స్ చూడకూడదు బూత్ చూడకూడదు హ్యాపీ శివరాత్రి అందరికి థ్యాంక్ యూ సేమ్ టు యూ థ్యాంక్స్ 143 ఉపవాసం ఉన్నాం ఇంకా ఏం పెట్టలేదు బ్రో తినలేదు మేము ఎవరైనా నిద్ర లేపండి కల్లో ఉన్నాం లే చేత ఆర్పినారు ఇన్స్టాల్ చేయాలి మెసేజ్ రాజశ్రీ ఎవరు ఉన్నాయి ఒకసారి ఇది పైన బ్లాక్ వస్తుంది బ్లాక్ షర్ట్ కదా ఓకే పొట్టు పెట్టినావు ఊరా హ్యారీ పాటర్ ఆడతాం మరి స్టోరీ గేమ్ థ్యాంక్స్ 143 అండి తేడా ఉంది షర్ట్ మార్చుకొని వస్తాను 100 లైక్స్ కూడా ఇప్పుడే
మీకు అర్థమవుతుందా? వీడియో నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా ఒక లైక్ అండ్ ఒక సబ్స్క్రైబ్ అండి. షర్ట్ మార్చుకోవడానికి షర్ట్ మార్చుకోలేదు, అది బ్లాక్ వల్ల చాలా బ్రైట్నెస్ మారిపోతుంది, ఆటో బ్రైట్నెస్. అది సంగతి ఏంటి మరి. ఆయనలాగా స్లీవ్లెస్ ఇప్పేస్తాను, ఇప్పుడు ఇప్పేనా అంతా బొచ్చంతా బయటకు వస్తుంది. జుట్టు ఈస్ కమింగ్ అండ్ ఫాలింగ్ వెరీ బ్యాడ్లీ. ఈవినింగ్ ఇంకా రావడం లేవు, డైరెక్ట్ మార్నింగ్ ఆపడమే. ప్యాంట్ ఇస్ ఓకే. ప్యాంట్ ఇప్పుడు నీకేం కనిపిస్తుందా మరి, నువ్వు పైన కదా కనిపిస్తుంది. తప్పుగా చేస్తానండి శివరాత్రి ఒకట మీరు. చెప్పండి, సొల్లేద్దాం ఇంకేమన్నా. హ్యారీ పాటర్ ఆడమంటారా ఫుల్గా? ఏంటి స్పెషల్? ఏం లేదురా మామూలే. వాళ్ళ స్పెషల్ ఏమి ఉండదు రో, తింటా ఏముండవు. ఏంటంటే ఎక్కడ కొడుతుంది సీను. ఏమండి ఇంకా ఆపేది లేదు. మేము చూడకూడదు సార్, బూతులు చూడకూడదు అంటే వాళ్ళు 18+ ఆలోచన రాకూడదంటే. సరిపడరు మీద రేపాడు వెళ్తాను. స్కూల్కి వెళ్ళాను, స్కూల్ ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం. ఆల్వేస్ డిలీట్ చేస్తాను, చేసి చిన్నదే కానీ అది ఇన్స్టాల్. వేరే వేసాను, వేరే ఇది 143 తక్కువ మీటింగు. రాయని తెలియదు బ్రో సాత్విక్. గాలిగోపురం బిగ్ గేమ్ అది హ్యారీ పాటర్ ఆడదాం. అన్నారు ఓకే, అది చేద్దాం మరి, రేపు చేద్దాం. ఎప్పుడైనా ఎదురొస్తుందో అన్నీ కంప్లీట్ చేద్దాం. గాడ్ ఆఫ్ వార్, హ్యారీ పాటర్ 2 వరుసగా కంప్లీట్ చేసేద్దాం. క్యాప్చర్ అయిందా మీకు? గేమ్ వస్తుందా? బ్లాగ్తో వస్తారంటారా? ఓకే, అది ఆయన రోజు ఫోన్ చేస్తారు లైవ్లో. సర్ది నేను చూడలేదా? ప్రిపేర్ చేసుకుంటుందంట వంటకాలు. మరి ఎవరైనా తిన్నారు, ఎవరో పోస్తున్నారు చెప్పండి.
పొంజమంటారా రాదని ఇప్పుడు నింజా కొత్త ఏం కాదు కదా బ్రో హరికృష్ణ. యూట్యూబ్ ఏం లేదు అందుకే ఎవరు రావట్లే. పేరు కూడా ఇలా పెట్టి మధ్యాహ్నం పెట్టి ఎన్నో 2 years అయింది. యూట్యూబ్ అలా ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది. నేను తినేది సార్ జీరా విత్ ఆలుగురం పెద్ద ప్లానింగ్. అది తప్ప అన్నీ తిన్నా సార్. అది ఉపవాసం అంటారా? ఓకే ఓకే పెద్ద ఉపవాసం. నైస్. హలో హలో కొడతారండి సార్. హలో వాచింగ్ క్లోజ్. ఇది అవును ఇది మార్చరాదా మనం? ఒక నిమిషం. సారీ మై ఫ్రెండ్స్. ఏమొచ్చింది? ఓకే బ్రో ఏం సంగతి, ఎలా ఉన్నారు? టైట్లో మారుద్దాం. తమ్నేల్ గ్రిఫిండర్ ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయాం. స్లిథరిన్కి వెళ్ళిపోయాం. నిన్న అయిపోయింది ఎంట్రన్స్. నేను నైట్ 1.5 hours 2 hours ఆడాను. అవి టేకెన్ స్లిథరిన్. తమ్నేల్ మార్చాం, టైటిల్ మార్చాం. స్కూల్లో స్టార్టింగ్ ఒక గేమ్ స్టార్టింగ్ స్కూల్లో ఎంట్రన్స్ హౌస్ సెలెక్షన్ అయిపోయింది. స్కూల్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి. క్లాస్ ఉన్నాయి, ఫస్ట్ అసైన్మెంట్లు ఉన్నాయంట. కుండలో మనిషి వేస్ట్, అది బీపీ వస్తుంది అంతే. అది లెట్స్ గో. మారల్ గేమ్స్ పెద్ద ఏం లేవు ఇంట్రెస్టింగ్గా. అన్నీ కలిపి అవెంజర్స్ ఒక గేమ్ ఉంటుంది. అవెంజర్స్లో అందరివి కొంచెం సేపు ఆడాలన్నమాట. సారీ చిప్ చూడండి, నేను రిలీజ్ అవి చూసి లేదరేనా అంటే ఇది హ్యారీ పాటర్ 400 years ముందు. అప్పుడు మెయిన్ హౌసెస్ వాళ్ళవే కదా. నేను స్లిథరిన్ ఫ్యామిలీది కదా, అందుకే అది పెట్టాను. అది మెయిన్ కామన్ రూమ్ ఎంట్రన్స్ ఒకటి. ఏంది ఏం చేస్తున్నాడు చేత? ఓల్డ్ సాఫ్ట్వేర్ నీడెస్ ఎవరు చూడలేదు. మాట్లాడు, ఇక్కడేదో ఉంది. వీడియో ఏంది మర్చిపోయాను. ఏదో కనపడింది కదా ఇప్పుడు మనకి. ఆకు తిరుగుతుంది, ఆకు. ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం ఇది మన. అది ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం ఇట్లా ఫస్ట్ అవ్వాలనుకుంటా. BGM బాగుంది. అవును గేమ్స్ ఇక్కడ 52 ఆకులు అవి ఎగురుతున్నాయి, పట్టుకోవాలి. పేరెంట్స్ వస్తాను. లైక్ కొట్టమంటే కొట్టేసాను జల్దీ. ఎక్కువసేపు ఉన్నా మళ్ళీ వెళ్ళిపో.
It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Okay. Just 6 వరకు సేమ్ టైము 5 వరకు అయితే ఆడదాం 1 అవర్ అనుకున్నా చూద్దాం బీజేఎంఐ లేదు నైట్ ఆడదాం బ్రో పోలేం అవసరం లేదు 1 అవర్ నైట్ తీసుకు పడుకో అయితే హాయ్ బ్రో సుమంత్ హాయ్ సుమంత్ మోడలా మెయిన్ కస్ట్ ఓకే మెయిన్ కస్ట్ The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Chief Manager, hi bro. Cash chum compass, okay. Our neighbour at home is someone who's related to the inventor of Skelegrow. It's true. Limprid of Stinstone, his name was. Sorry? Do you ever wish you could write Limprid? I've written one called several, in fact. BGMI లేదు బ్రో నేనే చూసి పేరు ఓకే సుమంత్ ఓకే సుమంత్ టీ పేరు మార్చా మొత్తానికి దానికి అది కావాలనుకుంటా మనకి Revelio. హ్యారీ పాటర్ గేమ్ బ్రో ఇది ఎవరు అడిగారు కాన్సెప్ట్ బాబాయ్ ఏం మ్యాథ్స్ పెట్టారు మ్యాథ్స్లో అసలు వీక్ ఏదో చేయాలనుకుంటా అసలు ఎక్కువ ఉందండి ఏదో చేయాలి BGMI ఆడి ఆడి బోర్ కొడుతుంది కదా చామ్స్ క్లాస్ అంటే వెళ్తాం ఫస్ట్ మ్యాజిక్ జీపీఎస్ ఇది ఏమన్నా ఆడతానంటే అలా వచ్చాడు చాలా రోజుల తర్వాత అలా కుదిరింది మరి
ఓపెన్ ది డోర్. ఏ ఎవరో అరిచారు. ఇంకా లేదు. PS5కి ఉంది సుకేష్ బ్రో. PS4కి ఒక 2 months పడుతుంది. ఏదో ఫ్లేమ్స్ అక్కడ ఫాస్ట్ ట్రావెల్. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. సరే సరే ఓకే. తర్వాత చూసుకుంటే చూడండి. తన్నుకుంటున్నారు. పుసి లేదురేండి అది ఇచ్చారని నైట్ ఆడాము. అసలు మూవీస్లో అయితే మొత్తం అన్నీ ఇంటరాక్షన్ ఉంటాయి కదా, పోస్టర్లు, ఫోటోలు, పెయింటింగ్లు అన్నీ. ఆయన పుసి అంటే ఏదో అనుకుంటున్నా. ఇక ఓకే ఇదర్ మెయిన్ కొంచెం ఆ కామన్ రూమ్ ఎంట్రన్స్ కొంచెం బాగున్నాయి తీసుకున్నాను. Professor Roman tends to go on a bit. We sometimes have to remind him. Revelio. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. For a new broom. Reckon I'll be going for the U. అవును సుకేష్ బ్రో, ఆల్మోస్ట్ 400 years బిఫోర్ హ్యారీ పాటర్. పండగ పూట ఓకే మేము పిల్ల అన్నాడు అందుకే. Here, behind you, there is an open seat here. ఓపెన్ సీట్ హియర్. Hello, I am Nettie. మ్యాజిక్ క్లాస్ అనుకుంటా. So you are the new student. మజా Have you మజా met చేసే మంత్రం Professor వాడు Ronan? వాడు. Shall we begin? Let's go. Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? కొత్తగా జాయిన్ అయ్యాను. Anyone? ఇప్పుడు జాయిన్ అయ్యాను. I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. అవును సుకేష్. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? రావట్లేదు. ఎవరు చదవలేదు. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. ఎందుకురా మీరంతా అజ్జట్లేదు అన్నాడు. చదువుకోకుండా వచ్చారు గాడిలో. ఇప్పుడు అకియో అకియో పద అయ్యో Accio. అది అకియో. That is not bad. You are a swift learner. Yeah. I know. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. ఈ క్లాసే కదా. Might just rival Miss Onai here.
Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. పద వెళ్దాం. After me. హెర్మనీ ఫస్ట్ లెవియోస్ ఏదో చేస్తుంది కదా, ఈ క్లాసే కదా, గాలో లేపుద్ది. ఇంగాడియం లెవియోసా బయటికి తీసుకెళ్ళాడు, మరి చూద్దాం. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? టెస్టింగ్ మామూలుగా చిన్నపాటి ఇవ్వబాయ్ అబ్రకదబ్రా. So why don't we have our newest student start us off? నేనేనా హ్యారీ పాటర్ ఏమన్నా నైట్ స్టార్ట్ చేసాం. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Accio. Excellent control there. ఆగు అది 50 points. ఇద్దరు పక్కన కూర్చున్నారు. ఏమనుకుంటున్నారు చాట్లో? గుడ్ గోపన దర్శనం. Very good. మన ఇందులో నొక్కి పట్టుకోవాలి. Accio. That's it. బాగానే మేనేజ్ చేస్తాం. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. ఓపెన్ చేస్తే మాకు కూడా ఇప్పిస్తారా? You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. ఎవరు అదే? Watch this. Yes! 30 points. దాన్ని బయటికి వేస్తే మనకు యూజ్ అవుతుంది కదా. I know everyone is watching, but try not to be nervous. You are doing quite well. Accio. Oh! Splendid! Be sharp. దాన్ని ఇందులో తోసి ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ ఇచ్చాను నేను. There we go. గట్టిగా చేయాలి. Oh, that was an execution. Here we go. That is how it's done. దోశ ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ నేనే ఇచ్చాను. సరే మళ్ళీ చూస్తున్నాను. Accio. I will get you back for that. అట్లుంటుంది అంతా. Let us make this a bit more interesting, shall we? ఏం చేస్తారా? I think we are well past interesting at this point.
I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. బాక్స్ ఆటోమేటెడ్ This round settles it all. Let us see this. Phew. మళ్ళీ చూస్తాను. Accio! అయ్యో ఎక్స్ట్రా పాయింట్ ఇచ్చా మళ్ళీ. Very good. దాంతో ఇవి ఎక్స్ట్రా పాయింట్ Watch ఇచ్చాను. this. There we go. లావుదాం సార్, గట్టి లావుదాం. Accio! Not to worry. Be sharp. బయట అది nice. I thought I had that. సరే ఏరిపోయారా కాదు, ఈసారి ట్రై చేద్దాం, గట్టి లావుదాం. Accio! Not exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. అది ఇది Ouch! Well played. డెరడం మొత్తం దోసిపారం కదండి. Very good, both of you. Well done. సర్ప్రైజ్ మామూలుగా భీమనోజ్. వాట్ ఇస్ దిస్ సర్ప్రైజ్? నేను చెప్పాను కదండి వస్తామని, నైట్ స్ట్రీమ్లో చెప్పాము రేపు వస్తున్నాం. ఏంటది విజయ్ దేవరకొండ డైలాగ్ ఏంటిది సినిమాలో? లేగర్ దింపుతున్నాం, Class is వస్తున్నాం. dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. ఈ Took తప్పది. me weeks to become proficient with Accio. Took Input weeks now. for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. So 4 days I back transferred నేను here from లేట్గా Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the Uganda? world at a new school in a new country. ఏం నమ్ముతున్నాను, ఇదంతా తప్పు బుర్ర. సినిమా నేను చూడలే ఎప్పటికది. పాసిఫిక్ రైడర్ సాయి బ్రో. సెక్యూరిటీ పవన్ హాయ్. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more పొలం instinctive. లేకుండా చేస్తుందంట. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. ఇట్లా బేసంగా ఇగో బొట్టు పెట్టుకున్నాం. ఏమిటండి మీరు? లేకరు డిస్కౌంట్ పెడదాం, మెంబర్స్కి పెడతాం, అది చూస్తారా? Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. అయినా మీ పులిహారా? Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a పిల్లారా castle అంటూ as a చూస్తున్నాడు. beautiful edifice carved out of అడుగు the మీద చేతులు mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be ఆ స్కూల్ floating గురించి in డబ్బా పడడం midair. ఆపితే నేను అక్కడ ఆడదాం. ఆ కళాఖండం ఎందుకన్నా మంచిది పెట్టండి.
పెట్టుకుందాం సినిమా చేసి పెట్టుకుందామా? It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. రూత్లో ఉన్నాడా? I think Professor Amazing. Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. ఎందుకు ఎంతసేపు వెయిట్ చేసి ఏదో ఓవర్ యాక్షన్? Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work. Revelio. మాట్లాడచ్చు బాగున్నట్టుంది ఇంత మాట్లాడదాం. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. చేసి చూపించవే. హలో అలా మీద చేయబెట్టుకుంటుంది. నిజమే. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. నన్ను ఉన్నాయా లేపడానికి? Accio. A word, if you would. వస్తాను ఉండు పాటుగాడు. ఎలా ఇచ్చా మరి శ్రీనివాస్? You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. కొత్తగా వచ్చాం కదా క్లాసులు ఎక్స్ట్రా క్లాసులు ఉంటాయి. డెవలప్ వచ్చాయి. ఎంట్రీ కేప్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. మేడమ్స్ లేరా? వస్తారు మేడమ్స్. నెక్స్ట్ మేడమే ఆల్రెడీ రికార్డెడ్ స్ట్రీమ్ ఉంటుంది. నమ్మట్లేదు. Revelio. హలో దారి చూపిస్తున్నా చాలు. ఇప్పుడు గాల్లో లేపే మంత్రం నేర్పిస్తారు. Hello there. You're the new student, aren't you? నేనే. Revelio. Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Are you single? I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. ఎందుకు వచ్చావు? ఏంటి మంత్రాలు ఇవి? జజ వజ వజ ఐక్యో ల్యూమోస్ మ్యాక్సిమం. అమ్మ ఏమో చాలా ఉన్నారు. అవి పాప హ్యాండ్ వేస్తుంది.
విలియం అంటే ఫస్ట్ ఒకటి కలిసాడు కదా ఇది చూడండి. వాట్ ఆర్ యు ట్రైయింగ్ బేబీ? Lumos. Accio. తప్పుగా చూస్తారు. సర్లే క్లాస్కి వెళ్దామా మరి? Really mastered that one, haven't you? Can't somebody let me copy their potions homework? I'm at least moderately good at charms, and I promise I'll let you కాపీ కొడతాడండి వీడు. And then the werewolves join the goblins. ఏదో కలర్ వేరేగా ఉంది. అరే నువ్వురా Accio. I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight! It's a bold attack. Was the minister a అమ్మా boot ఇవన్నీ or the మనకి minister ఏం a చేయాలో flack? తెలియదు. ఇక్కడ ఇది మార్చి Stop ఏదో it, Peeves. క్యాలిక్యులేషన్ You'll get us in చేయాలనుకుంటా. trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves, ఇప్పుడు enough. యాడ్ చేస్తే ఇది You'll get us వస్తుందా? all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. ఎవడరా నువ్వు పక్కన? ఇట్లే లైబ్రరీ సైలెంట్గా చదువుకోవాలి. ఏదో చేయాలి. ఇవి వరుసగా నెంబర్ అనుకుంటా. ఇవి కలిపితే ఏదో చేయాలి. తర్వాత చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆ మ్యాజిక్ క్లాస్ ఏదో అయిపోతే తిరిగి ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు. క్లాస్ కూడా అవార్డు వేస్తే ఇంకో మ్యాజిక్ వస్తుంది మనకి. You could do better than that. రోల్ 5 times సరే తర్వాత చూద్దాం. How nice to see you, my young friend. ఫ్రేమ్స్ ఎగురుతున్నాయి లోపల. డిటైలింగ్ తగ్గించాలి. సౌండ్స్ కళ్ళు ఏంటి అలా చూస్తానండి. పోయింది. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. నిజంగానే తెలుగులో భరణ భవరవ సవరణమయ్యవా అమ్మో నిజమేనా? నేను ఎప్పుడు తెలుగులో చూడలే. హాల్లో ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు ఇంగ్లీష్లోనే చూసాను.
Levioso. Wingardium Levioso. Now, let's try something a little larger. Hotstar పెద్దదాని లేపాలి బ్రో. అందరూ నన్నే మింగండి, అందరూ నన్నే మింగండి. ఫస్ట్ మనకి ఇవ్వాలి. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate. Levioso! Good. Now, well done. Levioso! Levioso! Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso! This can't be your first duel. Let's just say I do enjoy a lively duel. Protego! Levioso! Only all my students are this adept. Use the basic cast when your opponent's guard is down. Not bad for a beginner. Welcome, Bonda. You give as good as you get. Welcome. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Haggard. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Okay, Mama. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. మా అగ్రిడ్ అప్పుడు కాదు ఇది, అగ్రిడ్కి ముందు 400 years అగ్రిడ్ ఉంటాడేమో తెలియదు, మరి చిన్నపిల్లడిగా ఉన్నా పైన Revelio. Accio. పేజీలైనా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి మనం. బాక్స్ ఉంది. Revelio. బాక్స్ ఉంది, లోపల ఉంది అది. ఆడదామా? Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. నైట్ స్ట్రీమ్ ఎందుకు ఉండదు ఇప్పుడు? డైరెక్ట్ రేపు మార్నింగ్ ఆపుతా ఇంకా. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. ఎట్లుంటుంది మనతోని? I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. The plot అయిపోయారు. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know,
You might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. తెలుగులో ఉప్పతల మాల చంపకమాల అలంకారాలు ఉంటాయి. వామ్మో నిజంగా ఉంటాయా? అలాగా చూద్దాం అయితే, నవ్వుకోవడానికనే చూడాలి ఒకసారి. తంబిల్డర్ మామైన ఉంటాడా? నిజంగానే చెప్తున్నా, ఇది హ్యారీ పాటర్. ఇది హ్యారీ పాటర్ కాదు, హ్యారీ పాటర్లా డిజైన్ అలా పెట్టా అంతే ఫేస్. హ్యారీ పాటర్ 400 years ముందు పాట ఇది. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Of course. Till next time. Revelio. Revelio. ఏంటిది? ఇవన్నీ మ్యాజిక్లా ఏమొస్తుంది? బొమ్మ కింద మార్చి వచ్చాను. పొట్టేగో క్యూ ఇది. ద్వారక తిరుమల ఎంత దూరం మీకు? తిరుపతి చూస్తా దీని తర్వాత చూస్తా. దీని తర్వాత If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Revelio. వీళ్ళు నొక్కుతూనే ఉండాలి, ఏదో ఒకటి హైడ్ అయి ఉంటాయి. సమబాయ్ ఎక్కడ పైన లైట్ ఉంది, ఇంకెక్కడ పైన? కొన్ని లైక్స్ కొట్టండి కొట్టండి. ఏమైంది, గంట అయిందా స్ట్రీమ్? Oh, not again! Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as 'twere only one time per week, I can plunge the boys' lavatory, not for the meek. Please, Peas, you'll make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. Oh, don't do that. But he failed, as did That's his not containment necessary. charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privilege Protego. to be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one weekly swim. Whee! బయట పంపిస్తే ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు. బయట ఎగురుతారు చూడండి.
Glad you could make it. Lucan's just over there. Revelio. Accio. Lumos. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu power. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Labels charge చెప్తున్నావులే. ఓ 16 likes for nice 200 అయిపోతాయి. Not sure. I'll join your club. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Breakthrough yellow shields controls. జాయిస్టిక్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ టైం అని అంటే ఫస్ట్ అయితే వాస్తవనే ఉన్నావు బ్రో టార్గెట్ లాక్ క్యాప్స్లో Confringo! Protego! Stupid! That's all you've got? Lumos. अरे Lumos in there, Levioso! Come on! Accio! Act like a winner! Expulso! Protego! Accio! Defendo! Accio! You're better than that! Fringo! I could never duel like that. Nice work! Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organise these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Okay. Again, congratulations on your first crossed ones victory. Bye. Well fought. Hope to see you back here again. Side mission ಮಾಡಿ ಅದು ಬಾಕ್ಸ್ ఉంది Revelio. Open this bro. Accio. Levioso. Accio. Open it yellow. Revelio.
ఈజీలో పెట్టావు లేదు వెరీ హార్డ్. Next time you need a partner for crossed wands, don't hesitate to call on me. బొమ్మ ఎందుకుంది ఏదో చేయాలి ఇక్కడ. Accio! Revelio! ఏమో అన్ని లాగేస్తుంటే మేమేం చేస్తామండి. ఏదో మ్యాజిక్ చేయాలి ఇక్కడ. మామూలుగానే అది ఓపెన్ క్లోజ్ అవుతుంది. అన్ని మ్యాజిక్ రాలేదు కదా అవదే మళ్ళీ. Just wait till I've grown a bit, then we'll see how well you do. అరే ఎక్కువ ఆడుతాం. I feel sorry for your next opponent. వీళ్ళు ఇందాలు కొట్టాం వీళ్ళు అట్టారు. సిమ్ సిమ్ లోపల గేమ్ గ్రాఫిక్స్ తగ్గించారు. I'm truly sorry. పాయింట్స్ కాదు రూపాయస్. Accio! ఒక 5 లైక్స్ చూడండి 200 అయిపోతే. ఏదో ఉంది. Revelio. పేజ్ అని అలా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. Off on another adventure, are we? రాసిన దగ్గర ఎక్కువ లాగ్ అవుతుంది. గుడ్ శివశంకర్ లాంగ్ టైం తగ్గిద్దాం అనుకున్నాను గ్రాఫిక్స్. ఫ్రేమ్ చూడండి 140 వెళ్ళింది ఇప్పుడు. ఇదే కాలేదు మార్చాలి. నా పేరు నీకెందుకు 200 లైక్స్ నైస్ థ్యాంక్ యూ.
ఒక్క బిజీగా ఓకే చెట్టు మారిపోతుంది. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me, isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. No, Sebastian అయితే మన హౌజోడు టిప్ ఆప్షన్ ఉండదు బ్రో. అమ్మాయి తీసుకురా మన మనతో మన హౌస్ పెట్టి పట్టుకెళ్ళాం. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Report to Professor Ronan. Professor Ronan to receive your first assignment. Assignment teacher apply manaki. Revelio. ముందే చూసాను. ఐస్లో ఇన్ఫినిటీ కావాలా?
If I can just stop vanishing minds when practicing Evanescence, I think I can get an eye on my configuration. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Bruli, ఏంటమ్మా ఏం సంగతి? How are you? ప్రొఫెసర్ చంద్రరావు బాయ్స్ అని అనవద్దు మెన్షన్ అనలా ఈ బాయ్స్ అనేది మేమేంటో తెలుసా కృష్ణ Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. చెప్పాలి చెప్పకలే చెప్పకలే I'll start on the task right away, Professor. ఇక్కడ ఉంది Revelio. నాకు కాలేదు ఇప్పుడు Professor, why must I complete these tasks? They are meant to give you first-hand experience as you proceed to master new bits of magic. Good luck, and I shall see you soon. తెలుసు సార్ మళ్ళీ అందరూ మెన్నే కదండి ఏంటండి మీరు This is the right area. I wonder where the flying page is. కాకుండా Accio! Got it. A flying page must be around here somewhere. Brilliant. చాలా ఏం సంగతి బాగుంది ఒరే సారా ఏంటి బాబాలో ఉన్నాడు ఎవ్రీథింగ్ వెల్కమ్ హరికృష్ణ ఫోటో కాదు లోపల ఎపిసోడ్స్ కూడా చూసారా అందరూ మెన్నే ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది సారా I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. ఏదో అలాగా నా యూట్యూబ్ చాలా దారుణం ఉంది కదా BGMI ఆడితే ఏదో స్టోరీ ఆడితే చూడు ఎంతమంది వాచింగ్ బిజినెస్ చేసుకున్నా ఫోన్లో అదే బెస్ట్ కీప్ స్మైలింగ్ ఇక వేరే బట్టలు ఇచ్చాడు సార్ తిప్పు కొత్త స్కిల్ వచ్చిందన్నమాట మనకు That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out.
ఎక్కడేదో ప్రాక్టీస్ చేయమన్నాడే on account of it being so quiet. నజీర్ ఏం సంగతి పరుకోసం హలో Every time I'm there, everyone ఇప్పుడేదో ఇక్కడ రిపేర్ చేయమన్నాడు I've always said that travel broadens the mind. Reparo. I'm sorry. Revelio. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? వెళ్ళిపోతే బెటర్ అరుస్తుంది పాపం ఏదో ఉంది Accio. Lumos. Levioso. Revelio. సరే అది అవలే కదా లివియోసో పనిచేయదా అన్నీ ట్రై చేసా అన్నీ కొన్ని అవుతాయి అనుకుంటా అవి హైలైట్ అవ్వాలి హైలైట్ అవుతూనే అవుద్ది హైలైట్ అవుతూనే అవుద్ది ఇక్కడ బాక్స్ ఉంది Revelio. Accio. ఈ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి కదా ఇది వద్దులే ఊరికే తిరుగుతున్నా What am I missing? Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. ఏదో ఉందంటావు నా హెర్మైనా నీ అంకమా చెప్తున్నా హ్యారీ పాటర్ 400 years ముందు ఇది ఉండరు ఇది డెమోలో ఉంటుంది డెమోలో రిలీజ్ చేసింది ఇది Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. ఏమంటున్నా అదే గేమ్ ప్లే వీడియో ఇస్తాడు కదా అందులో అలా ఉంటుంది Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind, but I'm not sure what to do next. గ్రేట్ గ్రాండ్ మదర్ ఉంటుందేమో తెలియదు చూద్దాం If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. I have sharp brain. Let me see. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Yeah, పొట్టబొమ్మంది ఎత్తగాలి మనం This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Accio! Lumos! Let's get you back to your frame, little moth. పట్టుకుంటే అది వచ్చేస్తుంది
entirely in agreement. Ha! I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Yeah, very sharp, you know. I think rules against beasts in the dormitories should be... Full buff. Afternoon మరి ఎలా ఉంటది మరి మామూలుగా ఉండదు. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Good evening. Well, I'm glad someone figured it out. Right, ఆపట్లే ఇంకా డైరెక్ట్ పెద్ద స్ట్రీమ్ ఇది. I should have seen that. రేపు మార్నింగ్ ఆపడం ఇంకా. Accio! As long as I get some sleep, I don't mind. సాయి బ్రో మార్నింగ్ ఆపుతారా? నేనుంటా. Showing off is a నేనుంటాను. ఇంకోటి ఏదో సైడ్ మిషన్. All of my relatives work at the ministry. Everyone of them. I really have made a mess of things. మీరు ఆపర్లేండి, అదే ఆగిపోతుంది బఫర్. ఓకే ఓకే తెలిసిపోయిందా? Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. Yeah, That sounds a rather complicated way to simply avoid carrying your books. Possibly. But where's the fun in simplicity? New charms and spells have to come from someone. Why not me? I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Amit told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. మార్నింగ్ కంటే నమ్మచ్చా? నమ్మచ్చు. సీమ్ ఉంటుంది, సీమ్ తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఎవరు బాబు? మీరు బాబాయ్. ఎవరికి బాబాయ్? వదిన వాళ్ళ అబ్బాయి. మిత్. Why did Amit tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Okay. That I'll get something. I'm going to have to use Accio to get to those books. Accio! Got it. Only 4 more to go. లైబ్రరీలో కాము ఉండాలి మనం. ఎంత చేస్తున్నాం?
Revelio. మనం ఇప్పుడే వస్తాం సార్ పక్కన ఉండి ఓకే 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 అయిపోతే 6 likes పంచిక్ బొమ్మ ఉంటుందా ఉంటుంది ఇందాక వెయిట్ కలెక్ట్ చేస్తాం కదా తర్వాత చూద్దాం బుక్లో కలెక్ట్ చేసి Revelio. ఇది ఇంకో బుక్ ఏది పైన ఉందనుకోండి What are you up to now? Revelio. Full librarian. Ultra voice to the for 2 likes for 250 with Arno Chebro. Accio. Even 5H 3 change 4 కదా కలెక్ట్ చేసాం మనం Revelio. Accio. ఒత్తిగా బుక్ ఎత్తుకోదు ఎత్తుకు ఉందంటారా ఏదో మళ్ళీ ఉంది Lumos. ఏంటి దగ్గర
పెయింటింగ్ వాటర్ఫ్లై కనిపించిందా మీకు? Nice. ఒక బుక్ ఏదండి? బుక్ వచ్చేస్తే మేమే వెళ్తాం ఇంకా. అనుకుంటా నేను ఆ బుక్ అని వచ్చేట్లేదు. తిరుగుతుంది. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Finally. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. What to do? Unless you want your classmates to know how you really feel about them, you might reward me for my time. Oh, you're not at all who I thought you to be. I wouldn't do that to you, Cressida. Only trying to teach you to be a little more careful. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. Received 50 rupees on phone. Friday, thanks for the 50. Thank you so much. Shivratri, what can I say? ఏమైనా ఇస్తారేమన్నా? రిలేషన్షిప్ అంటే గర్ల్ ఫ్రెండ్ మెయింటైన్ చేయడాకేమో. సుబ్బారెడ్డి కొట్టండి. వాడు వెళ్ళినా ఇంకా తిన్నారా కొట్టుకుంటున్నారు. Revelio. Revelio. The portraits in the castle don't always. Friday. Hello, looking for me? Yeah. ఈ మిషన్ అయితే కానీ బయట ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేము అనుకుంటా. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all.
Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. లోడింగ్ అయ్యాక ఆపేద్దాం. నైట్ మరి వస్తాం, నైట్ ఆడదాం. నైట్ ఇంకా ఫుల్ నెక్స్ట్ డే వరకు. నైట్కి వచ్చాను. ఓకే వినిపించింది. మార్నింగ్ దాకా అదే, మార్నింగ్ దాకా ఉంటుంది. ఎట్టిపోయేలా ఉంది అందుకని. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. బటర్బీర్ అంట. జస్ట్ మండి నేను లేదు. నైట్ వస్తా, రేపు మధ్యాహ్నం వస్తా, రేపు సాయంత్రం వస్తా. ఏ చేద్దాం. కట్టు గైస్ మరి. నైట్ వస్తా, నైట్ వచ్చి ఇంకా రేపు సండే ఆఫ్టర్నూన్ వరకు పెడతా. ఉంటా మరి. గుడ్ నైట్ అందరికి. అదే రోజు గుడ్ నైట్ చెప్పి అలవాటు అయిపోయింది. గుడ్ ఈవినింగ్, బాయ్ బాయ్. సీ యూ ట్యూస్డే కాదు, ఈవినింగ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ అందరికీ. మరి లైక్ సబ్స్క్రైబ్ కొట్టండి. టాటా, ఉంటాం, బాయ్. ఏదో మార్నింగ్ వరకు అన్నట్టు. ఇప్పుడు వస్తా కొంచెం, 2 అవర్స్కి వస్తా. ఫుల్ జాగారం ఇంకా. బాయ్ అందరికీ, థ్యాంక్ యూ.